Nikibaridi ma. Good morning, Kenya. This is Kenya News Alas, and this is Morning Tea Show. I am your host, House of Zulfa, or rather Zulfa, and today is on the 12th of April 2025. Karibuni sana for this show. We'll be here mpaka saa 4. Who am I here with? Good morning. How are you guys? I think you're good. I think you had a very nice night like me. Karibuni kwenye show ya asubuhi. Morning Tea Show. We love you guys. We really need you here. Tell a friend of a friend to join Kenya News Alert TV because we are here because of you and you are there because of us. And I always just tell you, may God protect you and lay his only right hand on you. And he will do that every time that we ask. Thank you very much. We are here. Mpaka saa 4, like, comment, share, and subscribe to our live chat. So, thank you. Tilda in the house of Zulfa. Okay, so how you feeling? I'm good. I'm so much good. Maybe you. I'm fine too. Hey, kuna baridi mse. Kuna baridi. Inwe imenyesha jana. I didn't know if it rained, but I just know that it is really cold. Guy. So, tuanza na kuchambua magazeti. I'm going there, yeah? I do hope that you do go there too. So as I go there, please, there's a number on your screen yako. You do use a number to call us, to communicate with us. You could comment, no, you could send a message, or you could call. Also, you could just use the live chat and tell us where you're viewing us from, and just tell us how passionate are you at our today's topic. Yes, so let us go to Taifa Leo. Okay, kwenye Ogamba body simanzi ya Butere Girls haijavunjwa. Wakazi wa Nairobi wanaoishi karibu na mito wapinga mpango wa kuhamisha. Mawakili zaidi ya 200 katika afisi ya AG kusubiri zaidi kupandishwa vyeo. Let us start with Butere Girls. Waziri wa elimu Julius Ogamba Ijumaa Aprili 11 mwaka huu alikanisha kuwa bodi ya usimamizi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere imevunjwa. Waziri Ogamba alikuwa akifafanua madai yaliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii kwamba bodi hiyo ilivunjwa kutokana na vurugu iliyoletwa na michezo wao wa Echoes of War katika tamasha ya kitaifa ya nyimbo na michezo ya kuigiza kaunti ya Nakuru. Waziri alikuwa akihutubia wanahabari katika shule ya upili ya wasichana ya Ichuni katika kaunti ya Kisii wakati wa tamasha ya kuwatunuku zawadi walimu wa eneo bunge la Nyaribari Masaba. Hayo yote ni porojo, wakati mwingine watu huandika vitu kisha kuhusisha watu, alisema. Alieleza kuwa hata angevunja bodi hiyo basi angefanya kiolela, bali angefuata taratibu hili kujua nani alifanya kosa gani, vipi, wapi na kwa nini. Huwezi tu kuamka na kupiga marufuku shirika ambalo limeanzishwa. Wako afisini tunapozungumza na watakuwa na mkutano Jumatatu, waziri huyo alisema. Wanafunzi hao
waliangaishwa kuelekea siku ya kuonyesha mchezo huo, huku mwandishi na mwelekezi wake seneta wa zamani Kakamega Cleophas Malala akipata agizo la mahakama lililopuuzwa na polisi. Awali serikali ilikuwa imepiga marufuku mchezo huo. Jaji mkuu Martha Koome alikuwa miongoni mwa walio laani tukio hilo. Kilichotokea leo kinatuhadharisha kuhusu mwenendo ambapo amri za mahakama kuu zinapuuzwa. Kukataa kutii amri za mahakama hakudhuru tu mamlaka ya koti, bali pia kuna hatari kubwa kwa utawala wa sheria ambao ni msingi wa jamii yetu, akisema Bi Koome. Jaji mkuu alisema kwamba jambo linalotia wasiwasi zaidi ni taarifa za matumizi ya nguvu dhidi ya watoto wa shule. We're going to start with Felix and then we go to you. What do you feel about that? Thank you so much, guys. I welcome you to the Morning Tea Show once more. This is Plain San Felix, and I really appreciate you guys for joining us. According to the information, according to the question my sister is trying maybe to inquire some sort of information from me, I want to say that in some point everything do happen just with a reason. Just the way you wake up, do some a little bit sort of tasks, it is because you want to gain something. So I think that is the reason why at some point we can see that anything that happens do happen with a reason. If I may ask, still suppose maybe somebody amekuja amekuambia like in whatever you are trying to do, give it maybe a little bit time ndio ushughulikie hiyo issue, lakini nawe pia ilikuwa inakuchoma. What can you tell the person? The problem is hii kitu ikuanza tu ati ni jana ilifaa wafanye. Hii kitu imeanzia chini ndio ikafika hapo. Why cancel it when iko national? Uko cancel kama bado iko provincial uko. Lazima itakuuma. Ungeianza ikiwa uko juu hujaisikia sahi. These things always happen. Hao watoto wa shule wanafanyanga hizi nini? Na ijaanza sahi. It has been for a long time that this thing had been happening. I remember even in our school we used to do this nini? We used to do these poems. Okay, when it comes to that point, I can say that this issue, it is convincing that it might be a little bit planned. Kwa sababu unajua like kuna process na steps zenye hizi vitu zinafanyika hadi zinafika national level. Yeah. Wakati hii kitu ilikuwa proposed, sawa? When this issue ilikuwa proposed, does it mean hakuna mtu mwenye aliona at the first moment like inaweza leta shida? Ilipitia kwa principal wa shule mwenyewe kwanza, ikafika kwa education, sijui what his offices za county, Kwa Ministry of Education. Yeah, Ministry of Education wa county, hadi vile ilianza kuperformiwa, hadi vile wanafunzi walianza before waanze kuperform, hata walianza kurias. Unajua mwenye anaandika lazima anaandika au watu wote wanapitia wanaona hii kitu iko sawa. So hii kitu ikiwa sawa ndio ipelekewe wanafunzi waanze kurihaso kufanya hizo kutrain kukram hizo words. Huwa ina take time. Na of course huwa inarekodiwa hapo, zinakuwa TikTok, zinakuwa Facebook, zinakuwa everywhere kwa mitandao yote. So zilianza from that far. And then all of a sudden somebody comes and tell you hii vitu paka uko na barua ya mahakama. And then unaambiwa haifai, unatumiwa maskari wanakushika. What this thing was planned venye inaenda kukatazwa na waangamishe tu nani Cleophas for nothing. But I love the way Cleophas alikuwa anaji explain at least
anapeana venye hii kitu iko. Unajua uwezi toka tu huko unakuja kushika mtu with no reason. Huyu mtu hata ajui. Mnampeleka mara kwa hii, mara mnatransfer, mnapeleka kwa hii usiku, yani mnahangaisha tu mtu akili. You are just arresting somebody because of writing. Yani ameandika tu kitu mchezo. Imagine tu hata wewe ukiwa umekaa mahali unasikia mtu ameshikwa juu ameandika. Ama umekuja, yani let me say it's like nipite na gari ya president iko hapa na nipite tu niguze hivi na nikuje nishikwe. Unajua hata mtu atawauliza sasa aliguza ni rangi alitoa ama nini alitoa? Kuguza tu like this. That is like just touching. Ama umejigusa tu ukipita. Like ukipita mahali kuna watu wengi, kuna venye huwa mnapitana mnagusana hivi. Ukuje ushikwe juu umegusana na mtu hivi. It's something just like that. From the point of information, are you trying to say that this guy at the right part, yes, mwenye aliandika sivyo? Is that your point? I beg your pardon. Eh? I beg your pardon. Ninauliza according to your point of information, ni huyu jamaa hana hatia yote kuandika hiyo play sivyo? Si ni ukweli? Yeah. Hata mimi sisemi eti ako na hatia. Sawa? But this is my question. Why do you really think hii issue imepingwa sana kuliko hata vitabu vingine ama stories zingine za plays zenye ziliandikwa before? Do you really want to say that huyu jamaa hajatumia wanafunzi kwa njia yoyote yenye iko na utata? That's why I'm asking. No, basically, actually, we're not talking about Malala. We are talking about the board of governors in that school. We are talking about has it been dismantled or not dismantled. We're not talking about Cleophas Malala or who wrote that play or what they did, if it was right or wrong, because actually the Supreme Court did give them a go-ahead to go. If the Supreme Court felt it was okay, then it was okay. But we are not talking about that. Actually, what we are discussing, we should be talking about right now, it should be about the board of governors in that school. Some people claim that the board of governors in that school had been dismantled, okay? But the education CS says it has not been dismantled, okay? And then what we are supposed to be arguing about is it right for someone to ignore the order of the Supreme Court? If that is the point, then we really need to understand that the board of governance has got the same mentality with this guy who could write this play. Because if they were against, if they were not supporting it, the board of governance of that school could not allow this play to go out of the to be used by the students. If they were good enough, if they really knew that it could bring the problem, they could not allow it. Okay, then if they maybe were against it or they were supporting it, whichever the case, what was their action after this issue? Wameambia nini even the public? So basically, the question again, I'm going to repeat the question that is on this theme. The question is it right to ignore the orders of the Supreme Court? What does it mean? Meaning that hawakuwa wamepewa permission ya kwenda kuperform hii game? No. They got a yes from the Supreme Court. Mother Kwame alisema it is okay, that play can be performed. But the police officers, the police officers and everybody else ignored the Supreme Court. Supreme Court ilisema yes, and then you perform hiyo kitu ina mambo, and that's why Cleophas Malala had that. So the question, because you're getting derived from the point, the question is, when the Supreme Court, court gives out an order, says it is okay for Kenya News Alert to continue talking politics, and then the police come here and arrest us, and we have that thing. So what does that mean? That the executive is already ruling the judiciary? That is the question, not about the board or whatever. It is about, is it right for people to ignore the Supreme Court? It's not right at all. Yeah. It's not right because police hata yeye inafaa kai chini na yafikiria. Like right now, if you see what is trending, polisi na akili yako kubwa, unaenda kurushia mwanafunzi tear gas.
mwenye inafaa akili kuwe safi asome, unaenda kuchafua akili yake na tear gas. Wewe umekaa hivi, umeambiwa vizuri. I think we saw the video yesterday. There is a anaitwa nani huyu anaitwa wakili huyu Nani Wamalwa akimwambia wamepewa ruhusa ya kuperform by the Supreme Court, na wewe umetumwa ukuje ufanye. Hatujakata, ni kazi yako, lakini can you look the way you are doing the work? Yani hawa ni watoto. Haya, uturusini basi tuingie tukatoe watoto waende. And who, we wanna just know who sent the police wakuje kuattack watoto. You know, something that hurts a lot is it is the, I'm going to say the executive. Yani wewe unatuma askari na AK47 na tear gas na rungu na huyo askari amevaa helmet, ako very much protected. Huyo mtoto hana anything ya hata kale tu kakijiti kakutembea na ana kakijiti. Wewe uko na rungu, uko na AK47, uko na tear gas, umekuja kurushia mwanafunzi mtoto, a child with just all your big brain that you went to school and learn about it. Tilda, this is what maybe I wanna need to ask you guys. Nobody is supporting police officers to bull, yes? Young students, yes? Nobody is also supporting police to just maybe violate some of the rules, also to even mature people. Now that the case right now we are talking about students, in fact young children, we can call them children, yes? Directing tear gas to those students was not good, right? Yes. And we cannot maybe advise them to do that, and we cannot at the same time maybe be proud of those actions, yes? But let me ask you, kwa sahi, how many cases of maybe, unajua pia ni to be transparent and open. Let us be straightforward where possible. How many cases do we have that 2 to 3 students are now hurt and now wameumia na wako wamepelekwa hospitali fulani, if possible, so that we can also start demanding for justice for those kids. Another thing, the Supreme Court, I don't know the Supreme Court or which court, yenye mulisema ilisema wanafunzi waende kucheza hiyo mchezo wao, sivyo? It was their lawful right ya kuenda kuperform. Na hiyo play hakuna mahali ilikuwa mention that this is what we are talking. Okay, haikuwa mention mahali jina la president lenye liko kwa ID. Labda ni jina lenye wali derive from somewhere else to use it in that play. Yes? Yes, of course our watoto wamekosewa kukuwa interrupted kwa their educative exercise in that drama festival. Wamekuwa interrupted completely and we cannot support that. Yes? Lakini kwa sahi, now that people are still complaining, okay, you as an individual umesema like umeka ku condemn police, yeah, we can do the same in some circumstances, but can we still maybe show how we are against the police to an extent? Hakuna vitu zingine zenye zili happen tunaweza condemn zaidi hapo. Unajua design yenye mnaongea like ni kama watu wamefanya crime. Let us be truthful. It is a crime. I want you to confirm it is a crime. Yeah, thank you. I want you to confirm it, how many students we have, tuende pia tuanze kutafuta justice yao, because we cannot allow. That's now what we are looking for. Yes. Unajua it will be so hard. I want you to understand, Felix. Hao watu wakifanyanga vitu ikikuja hivi worse like this one, huwa wanaficha. Unaweza ambiwa ni wanafunzi wawili wameumia, lakini mzazi hawezi ficha. That's why I'm telling you. By the time mzazi anakuja mtoto kumeenda aje kwani ako aje apelekwe hivi azungushwe kwanza, ngoja tuangalie huku, ngoja wa confuse mind yake kwanza, akimbiange huku na huku wakibuy time.
You know, hii government kazi yao ni kubai time ya watu. That's what I understood with this government. Inabaingi time ya mtu kwanza impeleke hivi. Unajua walikuwa wanakimbia wakienda hivi, sasa huwezi jua sijui just like that. Na mambo inaenda hivi. By the time unakuja kugundua walikuwa wanafunzi 10 waliumia, 10 walikufa, ama 10 wako wapi walipotea, itakuwa hata imemaliza 1 month. Ndio mnakuja kujua nasema unajua watoto walikuwa nakimbia watoto, so unajua wenye lakini me I blame the police. Hata kama alitumwa angekuja in a good way, these are kids, angekuja au wanyamazisha waambie mkaa hivi. Kwanza the way it was said walikuwa wametoka tu kwenda kubai maji ya kunywa, and then they were attacked just like that. Thank you. Sasa this is what I also want you guys to make me understand, because we cannot just maybe intensify what we really need to work on to end that issue. Unanielewa? Okay, me Felix as an individual, I never support the police officers wherever I see there is a mess. Unanielewa? Na wakati walitumwa, mwenye aliwatuma kama aliwaambia eti muende mpige wanafunzi, let me tell you the truth, CS wa interior anafaa ingilia hapa pia apiane pia majibu. If really those kids were harassed to an extent, some of them could be injured, maybe kama walipigwa na polisi na rungu, I don't know what. And by the way, let me tell you this, kuna journalist mwenye niliona alionyesha maganda ya risasi. Unanielewa? Kitu kama hiyo hatuwezi kubali. Na lazima tujiulize aje, like what was the live bullet for? Na to whom was it pointed to? Kitu kama hiyo lazima tutake kujua, sawa? But we have not received any death case. Unanielewa? We have not received any death case. And at the same time, it was not safe for those kids. That is what I want you to understand. Yeah. But now, kuna vile nilisikia wewe unasema, yani uliweka statement yako like ni kama those people wali enforce their ability huko in an evil way, sawa? That is why nilitaka kujuaje kuna mwenye aliumia, na kama watu waliumia tunataka kujua ni akina nani hawa na watoto gani na hawa watoto wenye waliumia wako wangapi, sawa? Hawa watoto wenye waliumia wako wangapi? Huyu mwenye anasema wenye waliumia nataka nipatie hata picha, so that to if possible tuonyeshe watu tafadhali, let us now rise up to go and support these kids when MATIANG'I. Ushego MATIANG'I. Have you ever experienced that? Sijui kama umeelewa. Have you ever experienced that? Ever? You know how painful it can be. I know. So obviously, so those kids were hurt. If you could have seen the video that we put yesterday, you could have seen kids. Ilionesha kids ambao got hurt. So you go see that video and you'll see how people got hurt, because people are hurt. When you start saying that we need evidence, we need to see for sure people are hurt and people are hurt. Yeah, that somehow becomes ignorant, because like it was a nasty scene. There's this video that it was almost 20 minutes. Kids tear gas kwa watoto wamevimba macho, watoto wengine wako confused. Hata mtoto alikuwa na allergy gani, kuna mtoto wa asthma ako tu hapo like what is happening. So it was a very bad time too. Yeah. And that has created such a, I'm going to say, a row on social media, where now everybody is chanting Ruto must go. And you know, Ruto must go ilikuwa imetulia kidogo. Actually, for some moment we had said wacha tumwache Ruto amalizie time yake, but right now it has started again. Everywhere you go, everybody is Ruto must go, because Ruto now has crossed all boundaries when it comes to kids. Because you never ever, we usually say even in the art of war, you never go for the kids ever. You hear? You never ever. If I have an issue with you, I come to you directly. You never go for the wives and the kids. Okay? But now that boundary has been crossed and people now are back to Ruto must go. By the way, mtu anakaa hivi anaona nani anaweza kuwa ametuma askari kwa wanafunzi? Hakuna, nani kwani? And if now kama sasa Supreme Court imepeana this thing should go on. Yeah.
And then Nani? he gets information that Rachel Ruto called the school manager or principal, someone there, and said that play shouldn't be performed. So obviously now we know. Kama Rachel alipiga simu akisema isiget performed. Kama Supreme Court inatoa order, Supreme Court. Unajua, Supreme Tilda. let me tell you, Zulfa. Ish. I remember what tulikuwa tunaambiwa, unajua Ruto akiingia hekaluni, hata Supreme Court itakuwa chini yake. We did not listen, no. Tukaambiwa everything will be under him. Mtu anakuambia haiwezekani. Unajua Supreme Court iko juu, ndio inafaa hata iambie Ruto you are out na toke. Yeah. Lakini right now I can see what people used to say. Ruto anaonekana ni mtu mwenye atakalia kila mtu. Mara anawafinya na budget, mara ana hiyo ni kukosea wengine heshima. And that's why I say you respect me, I respect you. My child respects me, I respect him or her. Respect inakujanga na my friend, you can't just want me to respect you na wewe uni respect. But you can never go. Hapo cross line itapita. Thank you, Tilda. Mimi, I cannot maybe go against your statement. I agree with you. Whoever trying to enforce pressure to another person intentionally, it is very wrong. And we cannot at least maybe promote that. Yes? Wherever the president went wrong, it is his responsibility to rectify. Right? But how many people do we have right now who are using some of the advantages to exploit the available chances to violate the law intentionally? Do you really think that we don't have such kind of people? A very good example, kuna mtu mwenye kwa mfano anaweza come up na program, si kwa ubaya, wacha tu tuseme ukweli. Unajua kwa sababu kama hatuwezi enda kwa huo ugonjwa na tuendelee kupalilia huo ugonjwa utaendelea kugrow. Na the moment utagrow, sisi wote ndio tutakuwa affected, sivyo? Kuna some of the individuals who could use advantage of hidden languages. Sawa? Hidden languages. To violate some constitutional laws. Sasa kwa sababu maybe mtu ametumia a hidden language, anajua vizuri sana that the person is protected. Ama maybe amejiprotect kutoka kwa nani? Kutoka kwa direct enforcement of the law. Mimi sikufichi, wacha tu tuseme ukweli. Umse na hii play yake na hata hiyo board of government ya shule, truly tuseme tu ukweli, tuache kujificha by the way. Ni walitumia a hidden information ku criticize the government kutumia shule. And is it wrong though? Sawa? Is it wrong for the government to get criticized? I mean, the governments have always been criticized, like the entire place. On that point, before I forget that point, so you're going to continue. Like governments are have always tangu time and time. Government, hata ikuwa government is perfect. Kuna mtu ambaye anaona Traore na feel Traore hafanyi kitu na Traore has changed. Kuna mtu ambaye anamuona anasema this government of Traore is the bad. So like when you say people are using hidden information, I mean that's how you criticize something, if that's the point. And the fact that this person was not using anyone's name, why did it affect this person so much if it is not the truth? Why? He didn't say Kenya, he said somewhere in the Middle East. He didn't say Ruto, he said Kaongo or Kasongo. Tulia sasa ujibu. He didn't say Kidogo, he didn't say Mount Kenya, he said Mount Kilimanjaro. So what is happening? Mbona Tanzania hujakuja akasema mlitumia Mount Kilimanjaro? Now this is the point. Yes? This is the point. I never support anybody saying that to criticize the government is wrong. The government should be criticized tena sana. Sawa? But how rightful will it be? How will it be right for somebody to use the available advantage
kutumia mbinu fulani zenye zinaweza mostly expose young souls at risk. Aya, it's okay basi nikiachana na hiyo story, but mbona mtu asisimame kama wengine? Si Rigathi Gachagua anaendelea ku criticize the government. Rigathi Gachagua anaendelea ku criticize the government akisema like President Ruto amefanya hii, President Ruto amefanya hii. Kalonzo pia wanaendelea. Mwingine akina Mdava, nani si Mdavadi, wa Malwa Eugene wanaendelea ku criticize the government. Are they not using the right way to do it? Why can somebody maybe atumie njia fulani, maybe kutumia watoto kufanya the same? Let us say the truth. Huyu jamaa kazi yake ni kuandika hata to the nation. You know, kazi yake ni kuandika. Yes, yeah, so he's using what he does best, yeah? Like when the apartheid of South Africa, I don't know if you know about that, the apartheid of South Africa was happening, people wrote movies, people wrote songs, wakina Yvonne Chaka Chaka, wakina nitwaje, Hugh someone, I'm forgetting Hugh someone. So wakina, the writers who wrote that play of Serafina, they were criticizing the government, you know, the white person. You know, the South Africans walikuja kufukuza wazungu juzi. Very, I'm going to say when? 1990, somewhere but soon. Juzi. So, and bado wazungu wako na bado I think the apartheid is still happening in some places. Because if you watch the documentary of South Africa, there are these white people who live in hiding. Wakiogopa is one day South Africans will come and kill them. So they usually do drills every day. That's a documentary of Netflix that I watched. So, like, that's how people do things. How do you useme Ruto, that is Gachagua, you know? So that is Gashagua's thing. He says, Mr. President this, Mr. President that. That is Gachagua. Kalonzo is also there somehow, you know. But Cleophas Malala writes plays. And if the board of governors, you know, your board of governors iko mpaka wazazi ndani. There's always parents who represent. Who got a principal, sijui nani wa community, sijui nani alafu kuna wazazi. So those parents of those students, if they felt their children were being used, they could have said, aye. Because kila kitu lazima board of BOG ipass kila kitu, you know. So they could have felt like, well, Cleophas hapana, unataka kutumia watoto wetu na unataka kutumia watoto wetu. So they felt it was okay. Aya, when it was presented to Kenya, sawa, and somehow kidogo kabaki that play will not be performed, and they went up to the Supreme Court, and the Supreme Court was what? Yes, it is a good play, go perform it. That meant that is a tick. Hii play iko sawa. So haikuna mtu ambaye inafaa ku affect. And when it went ahead, you know, and the Kenyan people felt aya, it is good, you know, let us go there and support these girls because we like what is being told. Because as we've always said, sana ni kioo cha jamii. It talks about what is happening. Kama Kawangware kuna wezi, kuna ugeto, why we will say that? Watu Kawangware wamekataa. Watu wa Dandora wamekataa kwa kuna whatever. Hawakatai, there are gangs there, so they don't say no. Wakisema coast kuna bahari, tunasema wamedanganya. So it is reflecting what is happening in the community. And what is happening in the community? What is happening in the community is that people are getting abducted. The cost of living is so high. Yes, everything is I'm going to say it is chaotic. Someone used to say back when that Kenya has become a crime scene. That is true. But he didn't, you know, it could have been so rude and so bad if he could have gone directly and said, Ruto must go, you know. He didn't say that. If he could have said, this is Kenya, he didn't do that. So, like, why did they feel that it's not enough? It is not good. Why? I think. And if he had an issue with Cleophas Malala, he could have gone to Cleophas Malala mwenyewe, amwende amwambia yeye mwenyewe, amwataki mwenyewe, not attacking the kids. I mean, when you know something is true, is when you will work so hard to try and zima the light because you know that is true. If it isn't true, you would be like, watch. See, kulikuwa na XYZ. You remember XYZ people? Ile sijui NTV man kitia man wapi. Ile yenye those puppets used to represent Kibaki, Raila and stuff. And this was actually, they were called Kibaki and Raila. And they used those voices of those people. But we didn't see Kibaki following those people and being like, you know what? I don't want XYZ to be nini.
When did it become so wrong for people to express? When did it become so wrong for people to talk? So now if I write a novel about this Kenya now, the next moment I'll see 100 DCIs coming for me, of which I'll be excited for that, but at the end of the day, what are we becoming? We're not practicing now democracy. So basically we need more of those plays. We need kugusa. Morema. Yeah. No, we are gusa in the Rift Valley now. Yes. Now so as you continue, let me read these comments. Before even you read those comments, you seem to maybe understand that better. Will you mind if you make some of the individuals at least to understand what was the theme? And okay, yeah, they might know the theme. Then what was to be? I think everybody, Felix, knows the theme of that play. That play was based in the Middle East. That play was speaking about I'm gonna say a fantasy world where people are oppressed. Okay, if you like, you synopsis, the synopsis of the play. That is the thing. It is speaking about the issues that people are facing in that fantasy world. Things kidogo utafili kama ni kama hizi, how people were shot kwa wakati wa maandamano, how children got lost, how the police brutality, the living of the life, the what, the life cost, the what, say it what, living cost, yeah, the living cost. So basically it is speaking about issues that the common mwananchi is facing. So I don't know why it is so wrong for someone to speak up and say, yeah, this is what is going on, this is how we're feeling, this is how it is. Why is it so wrong? Why is it so wrong? Kama imeanza kuwa hivi, ujue hata mijadala itaanza kufuatiliwa shule. Yeah, debates ile mnafanya shule. I wish I could. We are becoming like, I'm gonna say, you know, back in the Serafina movie, there's Whoopi Goldenberg. So that teacher, if you've seen Serafina, people, I don't know if you've seen Serafina. Have you seen Serafina? No. Have you seen Serafina, Felix? I always just hear Serafina. Maybe to you. You people, you should catch up. Even I saw some kids watching Serafina. Wameambiwa na teachers who watch Serafina. Like they should watch. Si kwa na follow up. Serafina inafanya place unapata kwa dara wa mwezi funzo the real history. Like amfunzwi the Dedan Kim, for example, the Dedan Kimanthi fought for this world. Amfunzwi hivyo. Mnafunzwa vitu ambazo wazungu wanataka nyinyi msikie. So that is exactly now what is going to happen in Kenya. Ibaki sana now history, it goes out that Moi was the best president ever. There was never a Prussian then. Wakina Odinga and Oginga were not abducted and taken to Nyayo House. You know, wakina the Penguria 6 were never assassinated. You know, like that is the history now. If we continue this way, this is the history that we're going to be taught to our children. If you continue this way, if now we are tunaweka cabs ile control vitu, si ndio? Kama sasa tunaweka cabs mpaka kwa place, then it is becoming a nasty scene. So let me read the comments. Kuna Obed Ndanyi, sawa, good morning, na wapata vizuri sana. I hope mkopoa zidi na kutuelimisha. Alafu nasema God be with you. May you all have good health. Thank you sana, Mr. Obedi. Karibu sana. We always love to see you here. Okay. So the question that we are asking, is it right for people to ignore the Supreme Court? And how do you feel about this mantra ambayo imekuwa ni kama ndo inaitwagaje? How is it called? That thing that you chant. Kibwagizo sahi everywhere. Kibwagizo is Ruto must go. Kibwagizo is Ruto must go everywhere. Even when you go to Twitter, what is trending? Ruto must go. People walikuwa wametulia. People had said, let Ruto then reign for the time that he's going to reign. But right now, everything. There's this doctor that I follow on X, anaitwa Apollo Kimani. Apollo Kimani talks about the health issues facing common mwananchi. But in every sentence before amaliza anasema gaje, geuka, you tell your neighbor that this is a one-time what? One-time leader. One-time president.
In every post he does, he's a doctor. And I love the way he and it's just funny the way he explains health. And I realize any health yako in a very joking way, you know, but he's telling you what is happening in your health. But in every post I'm answer with, Geuka, tell your neighbor that this is a one-term president. Why? And for the first time. Anakuwa the first, and for the first being a president. Yeah. And it should be like that. That's why. Hata inafaa si hata first term. Your first term yake inafaa tumchanganye. There's a president back in the US, alikuwa sema jana, ali resign. And I think this is what Mr. Ruto should do. I feel like, you know what? Yes. These people and man, guy, I have wronged these people. Let me just walk out in peace. Because let me tell you, people are waiting for 2027 kama vile mtu ngoja bibi harusi akija. Or how you wait for food when you're so angry. People are waiting. I've seen many of my friends go register. Waenda kufanya vitu fulani hapo. Mtu mpaka kwa like nimeenda home, naenda kunda kudu hiyo kitu. Because they're waiting for people even I never thought that would ever vote. They're there saying, you know what? This is how it goes. Because why? So I give it to you people to try and contribute your points here. Tilda, before we proceed, kuna information yenye nilikuwa nimepeana like yule jamaa mwenye alicontribute kuandika hiyo play ana makosa, lakini at the same time wako na makosa. Kiaje? Alitumia a political aspect yenye iko so sensitive kufanya nini. Na hii ni kitu yenye ni kama sasa wewe nikuja hapa studio niambie producer aje, bro, kuna vile mtu mwenye huwa anapendanga kufanya hii na hii, mtu mwenye anaitwa jina fulani alafu akona sura fulani nakaa hii na hii, ukiona amekaa mbele ya kamera, hiyo kamera if possible inafaa ikue na preset mbaya yenye inamharibu sura hivi na hivi. Unataka kuniambia like hiyo si mtu wa studio nazungumzia? Haya, anyway, sasa kuna clip fulani yenye niliona mzee mwingine jana alikuwa anaongea. Sawa? Huyo mzee alikuwa anaongea kuhusiana na hiyo story. Ebu producer atucheze mumsikize pia yeye. Alafu ndio murelate na hiyo situation. Tusitetee President Ruto, tusitetee hiyo jamaa mwingine, but tuko hapa katikati tusaidie huo ugonjwa. Ni kwa njia gani tena watu wenye maybe wako hapo hivyo kando wenye wanafanya field, yani wenye wako the same field na huyu mwandishi, yani nani anaitwa nani, Malala, mwenye wako of the same field ya art, if possible wajaribu at least kuelewa, wasijipate in the same mess. But at the same time hatuwezi tukasema like mtu usiandike play yenye inaweza zungumzia hivi na hivi. Andika, but with which context are you going to attack that information? Kwanza tusikize huyo mzee alafu mniambie. Yes. Nguvu mashinani. Kwa majina, just formal introduction, mimi naitwa Ken Ochieng. Hii mambo ya constitution na overrepresentation in the constitution sio mambo ilianza sahi. Hii katiba ikiandikwa before 2010 kulikuwa na committee of experts wenye walikuwa naendesha hiyo the process ya constitution review. Na hii maswali leo speaker ameleta iliulizwa saa hiyo. Wakasema hii maofisi mingi tuna create, si tutashindwa kulipa. Wenye walikuwa nasukuma mambo ya katiba sikio walisema that is the price we should pay to be a democratic. Kabla mupetesha watu wakakubaliana, ndio hii maofisi ni mingi na hii commission ni mingi, lakini juu sasa ndio ulikuwa na excitement ya kuleta katiba mpya, tukaambiwa kama hii maofisi mingi ndio hii ofisi mingi ni mzuri, that is the price you pay to be democratic. Sasa naona hii price imekuwa expensive, mnaanza kuongea tofauti. Lakini sasa kwa disband kama iko ma constituency kama moja inasimamia sijui wa Korea ama nini, ukienda kuambia wa disband hiyo, unajua hiyo ni vita nyingine umeanza. Nani anaenda kukubali hii?
Ukisema tuunganishe constituencies zingine, ile pesa inaenda kwa hiyo constituency ile tuligawa mara 4. Kama hii Kasarani tumeivunja mara 4 na bado nani anaenda kukubali turudishe Kasarani yote ikuwe constituency moja? Sasa vile mlisema ni price we have to pay, let us just pay the price. Sasa usiimbe tena Ruto ndiye amelete LGB kubwa. Hii ilipitishwa 2010 kama Ruto bado 2010 Ruto alikuwa MP wa huko Eldoret North ama alikuwa so it's good yani you are info. Kwanza hata alikuwa anapinga hii katiba amremind. Sasa usilaumu William Ruto. Kwa hii mambo ya jana hii related to drama festival. I want to make something clear. The speakers before me wanna gloss over something. There is a difference between satire and radicalization. Hello, mmenisikia? Iko tofauti ya satire ile akina ridiculous. Ile ilikuwa kufurahisha na radicalization. What is radicalization? Radicalization ni kama hii ya Mackenzie. Mackenzie alikuwa anafungua Biblia hivi lakini yako na karatasi tofauti na Biblia. Anaweka nayo uchafu, sumu kwa kichwa wa watu, mpaka hata mtu anawacha kazi Dubai. Anawacha kazi mzuri Dubai, anarudi anamletea msara yake yote. Alafu anakufa huko, anamwambia wewe sasa hata maji usikunywe. Sasa hiyo ni satire. Sasa mtoto yako kwa hii radicalization, ukisikia mtoto na bibi leo amekuacha kwa nyumba umeenda Kilifi, utasema hiyo ni satire ama ni freedom of expression? Do we have to wait for that long ndio mjue the dangers of radicalization? Radicalization ina target age group 14 to 18. Au bado capacity yao ya akili haiwezi sieve, haiwezi chunga information ile unampatia. Radicalization ile Mackenzie anafanya na ile Malala anafanya hakuna tofauti. We must make it clear. Ile Malala anafanya na ile Mackenzie anafanya, there's nothing wrong. There's no difference. Ana radicalize watoto. It's not those are seditious pamphlets. Very insightful. Sikiza, hii vitu ilichujwa, hiyo script ilichujwa. Tukaambiwa tutoe hii kwa ile level ya chini. Sasa ile wenye adjudicates wameshaambiwa itoe at the next level. Ile vitu ilitolewa isikuwe kwa hiyo script. Malala na watu wake walirudi wakarudi ya kuchochea. Hii kuchochea ndio inafanya mtoto yako radicalization. Mtoto yako utasikia ametoka hapa ni 14, 16 years, mtoto ya form 2, utasikia ameingia Somalia, amerudi amejilipua. Hiyo utalaumu serikali hapo. That is not sir. Hiyo ndio nafanya hii mashule inasomwa chomwa kila siku. Radical insightful literature kuinsight watoto ndio nafanya hii watu mnaita Gen Z. A 16 year old unapata na anaandamia finance bill. Hata jui finance bill inamaanisha nini. Anapigwa risasi. Alafu unalaumu serikali. Sasa hiyo a 16 year old cannot even define what finance is. Wacha bill. Tie pia naandamana, ameshachochewa na ambiwa waenda ingia parliament. Risasi ikiingia kwa kifua yake, utalia mtoto yako. So hapana chochea. Hata hii Butere girls ngoja sasa wakianza kuchoma mabweni huko kwao, ndio sasa wamekuwa radicalized. Waambiwa nyinyi sasa wewe ni Gen Z, kwa sababu by 2027 naona wenye wako form 2 na form 3 na 4 wanaenda kupiga Malala amesha radicalize akili yao. Hao ndio sasa wanakuja wanaambiwa Ruto must go, hiki na Kome wanaimba. Kome ni watu kama kina Kome hata should be not have voting rights kwa sababu hajui what should vote for. Serikali ndakane wekwe mtu yeye na vote awe na kaliba ya compre. So let us not buruana kia na nyinyi mnapiga makofi. Mimi nawakima watu kama Malala hao wana radicalize watoto.
should be met with the full force of the law. Hapana ati freedom of expression. Freedom of expression sasa anachoma nyumba yako nasema ni freedom of expression. Najui kwa nini anachoma, atakwambia hiyo ni right yangu kwa katiba. Ajui right inamaanisha nini? Ajui limit ya rights. Don't allow seditious pamphlets. Sasa hii ni vile tu wazazi hawana nafasi. Ndekana ndio unaingia nyumbani saa 4 saa 5. Ndekana uangalie hii watoto yako wanasoma nini. Uangalie literature ile kwa sababu watu kama kina Malala sasa wanaingia shule, they are not trained teachers. Hawana curriculum ile wamekuja kutengenezea naye hiyo script, hakuna mtu ameapprove. Hivyo ndio terrorism literature inaingia kwa shule, inajenga sababu. Dodo ya form 3 ya hiyo Butere kesho ukisikia yako Somalia, utasema ni human rights. Sasa hiyo ndio unajua hasara ya radicalization. So a difference should be made. A difference should be made between satire and radicalization. Kuchafua akili ya watoto. Kuchafua akili ya watoto should be condemned and condemned very kabisa. Asanteni sana. Thank you Chieng, thank you Comrade Chieng. Okay, so that is because you listened to that person. You were there with that person. What would you say? Najua amezungumzia the difference between satire and what? Hiyo. Radicalization. How do I feel that angeendelea kiasi? Sijui mbona kupewa nafasi ya kutosha though. But the fact is jamaa alikuwa na point. Let us not use the available advantage. We have to exploit the other people's children at some point. Yes? Tilda, I think now you understand what I was trying to mean. I am not totally supporting what the government was trying to do, and at the same time I'll not support what Malala was trying to do, and I think this guy has maybe helped me to explain better what I was not even able to explain. These students were not used in the correct way. That guy was trying to use these students to do what? To make his intentions. Meaning that ni Butere peke yake wanafanya poems za You know, I heard that the schools in that thing, the schools that got the top positions were the schools who are talking about what is happening right now in Kenya. Actually, if you people have ever been in drama, in drama you always do what is happening. Kama ni shows za chomwa, you do that. Kama ni sijui nini na happen, you do that. Sawa. That's why unasikia kuna mtu anaitwa Frederick Madzomba anasema, I'm getting you clear, but what that bunge man is talking is just nonsense, because like no one, you might want to say that, oh, Malala was using these kids, these kids should have been nini. But let me tell you, that is how we feel. And if you're gonna be afraid that someone is speaking out how things hard, then if kama vitu zingekuwa sawa saa hii Tilda, that play would have been how barabara zimejengwa, hospitali zipo sawa, SHA inafanya, you know, security ipo sawa, hakuna abductions. Sawa ni zilikuwa empty promises, and it's what these kids are talking about. But now we shouldn't talk about elimu itakuwa bure, barabara zitajengwa, and right now we can see, even paka unaambiwa even a 5-year-old can tell this is a lie. Yes. A 5-year-old. Unajua that was a student. Yeah. Na si ati kuna that student believing that alikuwa amesimama wapi? Unajua alikuwa wapi? Hata hakuwa mahali ni alikuwa anafurahisha tu walimu shuleni. Mind. I'm sure huyu mtoto anafanya history. Aya, what is in the history? Ni hiyo ina happen hapa. In the government is not what is happening in the government right now. Ulima imeguswa.
Has it been guswa? tumepewa Kilimanjaro, and let us not touch that Kilimanjaro. Why? Because you will be a politician. And if you be a politician, utakuwa umegusa mlima, and that's what we don't want. But people don't, I don't know how we're becoming so sensitive. Like ndo nasema hivi, kama vitu vingekuwa sawa, hizo place zingekuwa different. Zingekuwa like mtu anaenda hospitali isha inafanya, you know, barabara ziko sawa, una get the education system is good. Like watu wamepewa, because I don't know if Bandi ever gave out that money. Sawa, the university students out here are really capitarian. They are going through things are not good. So, yesterday when we were going home, and that driver pointed at what? Those people that were sleeping there. And they were imagine venye kulikuwa kumenyesha. Yeah. And that driver was like, look at those people. You know? Yeah, you are here, yes, in this bolt, but look at those people. And I'm like, no. And when you talk to these people, they once I ever talked to one person, we met somewhere, and I was like, yes, we're gonna go eat right now, but what are you going to do at night? You know, because I know I don't have the need. And this person is like, you know what? And I usually use this example that this person say, I used to be a plumber. Yeah. And jobs ilikuja ngazikisha hapo ma 20 what I used to be living in one bedroom with my wife. We had a daughter, and things went south. When I couldn't get jobs, zikaanza kupotea, zinaisha, sisi haupati, sijui nini, and then it dries. So you have to close up shop now. And now your wife leaves you because you cannot stay there when you're not paying rent. Nyumba karibu kufungwa, you sell things. And now they are homeless living there. You'll never believe that this person used to have a pro box. They sold everything. And someone may say, the generation is lazy. No, hakuna so niamke nianza kudance katikati ya nini, of which that is job squeezy. To dance because it is opportunity. You hear people saying this and this and this. Alafu watu hawa wakiambiwa wakiguswa tu hivi, wataki kuguswa, they are so sensitive. Lakini hawa wanataka watuguse. Yeah, wanataka kuguse, yani akuguse. Usana mjana kugusa, akufinye hivi. But the moment umefanya tu hivi, umembrace hivi tu, umempanguza. Sasa what's happening? And then I will start saying, because a truth speaker like Cleophas, ebu nikuulize, Gachagua has been speaking. That is a grown man, yeah? Has been speaking for the longest time. Wakina Kalonzo, they have been speaking. Wakina nani wangine. People have been, in fact, mtu kama Salasi bonga alipigwa. Literally, mangumi na mateke. Yes? Now, so now we want someone like Cleophas stands up and says, let me speak up. Let me say this. Let me use now, because even these people feel it. See how trying to feel? Ikitu. Because they see what their parents are going through. They see it. Everybody, I'm saying right now, even a 5-year-old child can see. They understand what is going on. Kwani they didn't see what was going on in maandamano ya mwaka jana? When people were being shot, when people were still abducted. Nani akusikia baba akona baba Billy akilia kwa nini? Kwenye Supreme Court. Who didn't see that? Unajua, people that who are in the government, they forgot or they forget that how watoto wana watch news. How watoto siku hizi wako na simu, wanaingia everywhere, so they know what's going on. Didn't used to watch news when I was back, but right now you find mtoto wa nursery, not nursery, playgroup, wana watch news. Yende anaambia babu, kuna news imefika saa news. Nienda anakuandika hapo kuja uone news. So they know. Kuja uone Ruto leo anasema amefanya hii. And then you tell me na unajua ni hata mimi time nilikuwa form 1 nikifanya history. Nilikuwa nikisoma. Naenda naambia aunti yangu Juende alikuwa na smartphone peke yake. Nikamwambia nataka tu google vitu hapa kwa hii. Kitu yenye tumesoma leo, is it happening right now? Yeah. Nilikuwa nazifuatilia. So you know in some point when they do a play about something is right. Like this empty promises, nani ajui? Nani ajui? This is the question that Mr. Frederick anauliza, do we tear gas students so that tujue Malala was not doing a good thing? How does that relate to the other one? How does that relate? So, asema hii play haijakuwa direct national level. That's that what I was saying. Vile ilipita all those other level, it was ranked one of the best to national. So everybody was agreeing. Kila mtu from Mali alianza.
From the neighboring school to the other school that is another county, then out to the national place. Waliona ina hit sana. Even Supreme Court saying that this thing, okay, if it go perform it is good. The BOG, let me tell you, as we said, and I'm going to repeat this again, BOG, it has to pass everything that is happening. Hata kama kuna football mpya inakuja, they must have to pass. Kama kuna kalamu zinaintroduciwa shule, they have to pass. The diet of the school, they have to pass it. So if they passed this and they was let it go, it went to the first school there. They were like, okay, this is good, go to the next thing. This is good, go to the next thing. This is good, go to national. Then someone said it cannot be performed, and then now they go to the Supreme Court, and Mother Koome is like, kama mnakataa tukitoa hizo orders, this is a what it is called, what this thing that he was carrying, that thing, so but an order, yeah, that paper that had the all the power, you know, that had all the power, yeah. And you ignored that. Now, hey, Mr. Frederick, thank you. You asked the good question. So, tear gassing students now, tear gassing student, ndio sasa kusema tunatia gas Jumalala hajafanya vizuri. Like tujue sasa. Hao wangekuja kama walitaka Malala wamshike venye wamshika waende wamquestion. Na wachana perform. Watoto waendelee. Si walitaka wasifanye na any mwenye amesimamia sijui whoever anyone. Hawakutaka anyone to stand with them. But si walikuwa wamecram. Si ni kitu iko crammed. Sikia venye Frederick anasema. Sawa? Anasema, I don't support anyone who is giving opinion in support of KK government. And me, I am a product of drama from Kwale High. We did such plays. That is true. Na vile tuliuliza jana swali ni hili. Tilda, all the set books we did at Felix, all the set books we did, other the set books that your parents did, they were political. Ama? Weren't they? Tumbo lisiyoshiba, damu nyeusi. People who did back was betrayal in the city. Yes. What? Even right now, the books that they are doing right now, that I saw my sister with, those things are political. You know, I love drama so much that I feel, then they come and me because as Frederick was saying, I used to be part of drama, so I feel so bad that those people did all that. You practice, any drama rehearsals, let me tell you, they take over you. Unapata you have came but you're there and you see like well, it is not good. Sawa. And fasihi ni kioo cha jamii, it addresses the current affairs. Thank you. And if it does not address, basi tofanya nini? What are we doing? If now, like, I cannot write a play and say that, then to me this example. We used to see Mama G. You know Mama G is a pastor. Patience Oswoko. But they used to write those scripts, those plays about how the mother-in-law, how the sister-in-law, how the village witch, how even pastors sometimes may be eating the flock, you know, like all that. And we used to think, until we met Kanyari, yes? Until you met your mothers-in-laws, until you met the village witch, until, yes? Because those were the things that is happening. So lazima you reflect what is happening there. Someone must speak up. If it is not me, it is Cleophas. If it is not Cleophas, then it is Gashagwez. If it is not Gashagwez, then someone else, yeah? Sasa ikibaki sasa kuja niongeve alafu then now my son or daughter gets taken because nimebonga. It is no. Sawa. Then Frederick says Butere Girls Play inaongea ukweli wa hali ilivyo Kenya kwa sasa. Hiyo sauti ni ya Wakenya. Let me ni ya Wakenya wengi. Is it Tilda tutana na mambo ya play. Wewe sema kama Mkenya, how you feeling? I'm not okay. Siwezi sema, imagine mimi siwezi sema niko sawa. Like right now. Even I can start crying here. Yes, it's only that you don't want to cry. But you feel like crying all the time. Life is not okay. Venye naona vitu zinaenda with our president, people complaining a lot. Sisemi watu hawawezi complaining. Watu complain lakini sio sana hivi. Hata wewe president inafaa ukae chini uangalie mpaka watoto wa chekechea wanaenda break wakiimba Ruto must go. That's a play group child. Anakuimba you must go. Anajua kura inapigwanga aje. Anajua idea hata saa inakaa aje. Hata anajua anything venye inakaa tu huko nje kweli. Ama yeye anajua tu aende shule achorechore, arudi nyumbani akule, aende lu,
aenda acheze. Hiyo ndio kazi huyo mtoto anajua. Lakini right now people they know Ruto must go. Right now. So napenda ku address to president ambe, if you gonna just sit down. Watu usema wewe unasikiza, but even me I can say wewe unasikiza. But ukisikiza you don't let them in. Get into you. Unaacha zikiingilia masikio ya right zinatokea left, na zikiingilia left zinatokea right zikiendanga. Wewe unakuja unafanya yangu. Anyway, ni yako hiyo, but chunga ama ucheki sana. Itakuwa first time president. First term. First term. First term. I'm saying I this person Polo Kimani. So Polo Kimani says every time after they explain to you how your heart is going to kill you if you continue using some things, they tell you geuka, turn to your neighbor and say what? This is the first term president. Yeah. One term. Yeah, I want term but president. But cross boundaries. This is, and Felix, you but can't say that this is not crossing boundaries when you go attacking little girls. Yes? Well, ulinisikia vibaya. What I said is that I cannot support those individuals who could use force against those little girls because it was very dangerous and they are not even mature. Unajua, like they are now the delicate souls we have and we really need to take care of. What I just said is what we really need to do right now is to stand in between these two parties and figure out how we are going to end this disease before iende kugrow ikue kubwa. Sasa mwingine atakuja na another program yenye inaweza leta kashida kenye kana sasa piece of completely. Sawa? We really need to figure out what we really need to do to end this kind of these things in short. Tilda, let me ask you a very simple question. Many people right now are saying that if possible the president and Stevio, do you really think hata akienda saa hii aeke ile nini yake chini aseme sasa nimeacha ofisi aende, Kenya itabadilika immediately? We know yes badilika immediately. Yes, badilika immediately, yeah. Sivyo? Ni nini hii unadhani imefanya hata saa hii bado watu wana feel kwa pressured? This is what we really need to focus and figure out vile tunafaa kuleta solution. Sawa? What if hizi shida zote ziendelee alafu ushtukie mambo yamebadilika na maybe life imekuwa mzuri? When ikawa this mimi simtatai sawa na msini quote vibaya tafadhali. I'm trying to think with you guys and you also need to think with me tuone vile tunaweza come up with a convincing information yenye inaweza tusaidia sisi wote. When ikawa huyu jamaa alipata kames fulani, haya, kama hakupata kames fulani, those people who were by his side, sawa, wamemfail kwa njia moja ama nyingine ya kupromote either corruption and other things zenye zinafanya watu umie zaidi, sivyo? What do we really need to do right now? Sawa basi, hadi plays zimeandikwa zenye zinajaribu ku echo shida zenye watu wamekuwa wakizungumzia in a direct way, lakini hawasqueeze wameanza kutumia literature kuzungumzia the same thing. Lakini when you are being given a warning, follow that warning. Ruto unajua follow warning, ndio maana tunamwattack. So unaona sasa venye amekuja akataka au wanafunzi. You know Kenyans. Tutakuja tutafanya worse than this one. That is now the problem. Wacha hii sasa ya Butere. Kuna mwenye amekaa chini anatengeneza ingine which is worse. That is now the problem with Kenyans. Ukigonga huku mawe juu huku right bado kuna nafasi. Ukikuja ugonge bado kuna mwenye ako mbele yako. Na let me tell you. Wale tu tena wenye wako kwa hiyo ofisi tu ya Ruto. Si eti ni kila mtu amekaa hapa kwa side ya Ruto. Asema mtu siku ngoja nitapata tu ameenda. Ama time imefika ameshasonga. Nitarukaruka juu. Pretenders are so many. Pretenders are more. Usione mtu amekaa beside you anakuchekesha unafikiria ni friend, no.
is not a friend. Ninakwambia leave now Butere girls alone. Kuna sasa mwenye amekaa tu mahali anasema sasa hawa ni watoto wamefanyiwa hivi. Na walikuwa wamefanya tu kitu kadogo. Okay. Now let me write mine. Excuse me please. I don't know whether you or my sister here who said that other schools had similar plays. Similar themes, yeah. Yeah. But this one from Butere Girls School maybe catch attention a little bit stronger than the other place. Why do you really think hiyo ya Butere Girls yenye iliandikwa na a former politician ilikuwa more of a target kuliko other place? As you think about that answer, Tilda, let me read this. We love President Ruto, and I personally voted for him for the first time. Kindly let the government go back to their original manifesto that they sold to Kenyans for them to win, and leave all this drama. We are focusing on issues that are not even priority right now. Why are you focusing on 16-year-olds when you could be thinking of how medication? Angekuwa ametuma hao maskari huko waende waangalie barabara zinaendelea maziendelea. So let me ask that man a question. I think that man is Felix. How will we focus on the issues of incompetent leaders? Let Mr. President stop doing political rewarding to incompetent people, bwana. I think Frederick ameniuliza question yenye amejijibu mwenyewe tena. So Frederick, wherever you are, the last statement you umesema umejijibu. Thank you. Maybe those people are incompetent. I cannot maybe say no because at least we umeona. Na vile wengine wamefanya nini? Wengine wameona. What are we supposed to do right now? What are we supposed to do? Ndio hiyo umesema. Focus on priorities. Ndio hiyo umesema. The last line hapo hivyo. We are not supposed to give room for incompetent people to. But we have already given though. Wait. We have. We are not supposed to give room for incompetent people to continue affecting the country. Now it has happened. I personally, mimi sikuwezi sema nilivote wapi ama sikuvote wapi, but kura yangu iliungua, sawa? Tufanye nini? Sawa, washaingia na wako hapa. Tufanye nini? Let me tell you guys, sahi hata tukifanya nini na nini na nini bado ni tear gas tutarushiwa ama at the same time lives zipotee. The best thing we people we really need to do ni avoid all the political interests zenye tunaweza kuwa nazo if possible. Tujue ni nini tunafaa kufanya next. We have got a year 2027 coming. Hata President Ruto aliwahi sema kama mnaona yenyewe mimi sijafanya chochote, you don't have any reason to vote me back. Sawa? Let us avoid political interest. Now this is now my word to you guys when you mnani watch ama wenye tuko pamoja kwa hii session. Let us avoid political interest. Mmoja aseme sijui nani, mwingine aseme sijui nani, mwingine aseme sijui nani. Tusimame tukiwa tumeji let us stand firm tukiwa tumejihami vilivyo, tukiwa na one target ya kusema nini, this is what we want. And what is this do we want? Good governance. Consider all those candidates wenye muliwaiona wamefanya kitu mahali. We have got to CS somebody. We have got to CS somebody mwenye kwa presidential candidacy. Mwenye kwa sijui nini. Mjaribu kufigure out huyu mtu wakati alikuwa kwa idara fulani aliwahi fanya nini kafurahisha watu. Yule mwenye anasema like yeye amewahi kuwa sijui nini kwa government, amewahi fanya nini kwa watu in the country, really contribute nini to the country. Mjaribu kufigure out, mjaribu pia basi if you really think that this government, all these leaders wenye tuko nao sahihi hawako nini, hawa perform, truly everything will be okay. Lakini let me tell you the truth, kama mnasema the president ni mbaya vile mostly wengi huwa wanasema, na bado tuko na political interest, na bado tunakaa like mimi na support you, mimi na support you, mimi na support you, mimi na support you, mtashukia tena he will be the same person who will still lead you for the next 5 years. The best really thing you need to do is to figure out what you really need to know is that you have to stand with either one person for you to get what you want.
kama watu wengi wamekataa Zulfa President Ruto, who are you now? Who am I? Who are you Tilda to come and convince them now that this is what we really need to do? Maybe if possible to spare time. No. Tuweke kwanza political interest zenye tuko nazo kando kwanza, to figure out na tukue na common goal. I'm telling you the truth, tunaweza achieve. Na hiyo common goal hii inaweza badilisha huyu mwenye mnasema ni mbaya na upate leg, maybe ni kuna kitu alikuwa amesahau, lakini mkisimama hivi mmuonyesha vile mmekuja pamoja, maybe anaweza realize mahali ameenda astray na utapara amefanya. Let me tell you, Ruto akona kiburi. Thank you, anaweza kuwa nayo. Na obvious, unajua kila mtu akona kiburi. Sawa? But Tilda, can I tell you the point yenye mimi niko sure inaweza tusaidia sisi kama Wakenya? Tuache kwanza mambo na political interest zenye zinaweza tokea, niko hapa, the problem is, listen, the problem is tukiachana na hii maneno ya political interest, tukiweka kando, they are still pushing us. Yeah. Now what do we want? Yes, tuko tumeshaacha tukasema ya kwamba wacha tumpe amalize 2027, focus on 2027. Tukatulia, lakini kidogo kidogo ndo huyu anaanza and then we are coming with our thing. Robert Oino anasema, Mr. Robert anasema Ruto has lost it. It should be impeached and thrown out of office immediately. Anasema tena, my friend Kasongo is getting out of office before the end of the year. And let me tell you, I heard many people say, mimi mwenyewe, even mimi, sawa, I had said, because malimesha fika enyewe, you know, let us just focus on tupate maendeleo kidogo, hata sheki ifanye itakuwa sawa, you know, hata barabara zikijengwa itakuwa sawa, hata kuna tashishi fulani tu inaendelea hapa. So maybe because of this thing of Gachagua talking about him and him trying to reply to Gachagua and then going back to the campaign mode, let us stop that. Maybe we just stop that kidogo, and maybe we just kidogo, you know, just nobody likes, I personally don't, sawa, and because I usually say I'm not for Ruto or Raila or anyone, but I'm just for Kenya. Like, if it was good for Kenya, then no one would be like, this person should go. So everybody had said, let us relent kidogo. Let us go back, sawa, restructure for 2027. And then we shall come back in 2027 and conquer. So everybody had said, tutulie basi. And then, kids being attacked. Kids being attacked. So we go back to, you know what? Yes, you're pushing those buttons. Like, you're pushing them like ayani uko na kinonda, alafu mwingine anatunga, then I keep on hapo kuna what is that? What is that? Nimesikia digidigi. Yeah, it is the thing. What do I just want to do this at this point I go like, no. Kama Supreme Court ni hiyo, like, is like the executive now is leading everything. The executive in ndo kubonga sasa. And you know, these three bodies should be independent so that they can work. Like, easy arms. Easy mikono zangu zikishikanishwa hivi, how will I work? Hata kutembea unajua ni shida. Na miguu pia zikashikanishwa, how will I work? How will I function? The executive ibaki executive. Do what you're supposed to do as the executive. The judiciary ikuwe judiciary na wafanye wenye wanafaa kufanya. Legislature the same. So that everything may work for the good. Hii mkono ikishika hivi, mkono ikishika hivi, you know, something will be done. Kama like, yes, but nikishika hivi ndaweza ukanda chapo kweli? Sitaweza. Ya ninja. True. But the thing is, I think, Felix, you have all good points, yeah? Because everybody's entitled to everything that they feel. Yeah. Kila mtu. You know, kama if you feel that it is good that Cleophas Balela was using these girls, you're entitled to that. You know? But let us try to... even I have had some people saying, ndio, alikuwa na watumia. Yeye kazi yake ni kuandika. Lazima atafute mtu mwenye ataipresent. Yes. So ukiniletea mimi ni present hiyo kitu na naijua vizuri. Kwanza hata naweza kuambia ongeza kachumvi fulani hivi. Now that's the problem. Angeletea mimi hiyo poem sasa Ruto ndiye angeniua. Hiyo ni immediately direct. Mr. Frederick anasema ya kwamba Uhuru was weak but had the strong team. Sawa? Ruto is strong but has the weak team.
period. How I wish corona irudi leo. Duale atakimbia. Let me tell you, Duale. Now someone put in Duale. Adan. I don't know. So anasema kwamba president playing a role of advising himself and entire government. Let him listen to Kenyans and respect courts. But they actually, that thing of them not respecting the Supreme Courts, you nayo inavuka hiyo si heshima, apatiani heshima kwa kwingine. Ataji-advise ije. Like, I think the people that are closer to him, they're usually like, you know what? I want to say what Peter Kimani used to say. You are dressed. Umevaa nguo wakati hajavaa nguo. The king is naked, but he wants to be told, umevaa golden clothes. And if you continue to please this king and telling him that he's wearing a diamond encrusted clothes, na mtoto anaona umse ako uchi. Na mtoto anaona uko uchi. Anaambia tu akimwambia ukweli. Sasa ni mtoto anapigwa saa makofi. Hapana uko uchi. Man uko uchi. But wase hapo ananiambia nimevaa nguo, no brother uko uchi. Enda tu bangu. Kukushia tear gas because anambia uko uchi. We should respect the Supreme Court. Ni court. Yani zote zinaslip tu wenye zinataka. Oh God. But Cleophas, there is hakuna crime umecommit. No crime. Andika unilete sasa. Me I said I want to be cast. Afanye the worst one and then you bring it to me and make it a good poem for you. And then kwanza ile nataka ile ina address direct. Iyo yenye na Felix niangalie nataka ile poem ina address. Even I can do it by myself. Wewe kwenda, mimi sina shida na wewe. Nataka tu yani niambie tu Cleophas niandikie na tukaa hapo tukiandika wote. Sasa nataka tumaddress direct. Najua wale walitumia Kasongo, wakatumia sijui whatever. Mimi nataka nitumie jina yako vizuri, Honorable Dr. William Samoei Ruto. Hizo nataka kutumia vizuri. I wanna address you just direct. And then sasa tukikutana tunakutana sasa face to face tuambiane ukweli. But it's true. Wacha kukataa ukweli yenye iko. Ukiambiwa ukweli you have to do something there. Sit down, listen to it. What are you supposed to change? Wait, if you were given this opportunity to be the president, what could you do? I can do the best that I can. What could you do the first? Make sure that I will make sure that ile promises nilipea watu zote ziko complete. You know that is the problem. Wanatupea empty promises. If you give, hata afadhali ufanye hizo kwanza, Felix, ndio uanze kufikiria vitu vingine. Kenyans will be okay. Alisema atafanya nini? Siko sawa. Elimu alisema siko sawa. Health iko aje? Iko poa. Kila kitu yenye alipromise yenye iko tu kwa manifestation yake iko sawa. Hata utasikia mtu akisema, hata ukiongea Ruto utapigwa kofi. Ukidhani kabisa ni nini imefeli the president of the Republic of Kenya and any tilt? The sure thing, first of all, health. Hiyo ameangusha Kenyans 100%. And then apunguze kiburi, atakuwa sawa. And then he should listen before he acts. Inafaa ni akae chini, asikize, afikirie, ndio take the action. You know, president does not think. Saa zingine akae chini kufikiria. Akiambiwa tu amka amefanya. Yani awafurahi. Kuna wale anataka afurahishe, kuna wale anataka awanyamazishe. That is, like I think you listened to Gachagua yesterday. The problem with sasa anajipiga kifua, mimi nafanya nini? Najua kazi. You know, if you know work, no one will complain about you. Kama unajua tu kazi. As if I remember I told you, mimi nilikuwa mwepesi kwa nyumba yetu. Mimi ndio nilikuwa
mtoto mwepesi wa kutumwa kufanya, lakini kuna weakness niko nazo. Si eti nitakuwa napewa tu sifa nilikuwa napewa ni ya kutumwa. Mimi nimepwesi, I can run and come back faster. Ningepewa transport ya kwenda kuleta nyama butchery na ni sokoni ni distant, nitavaa kinyasa na sport shoes. Najua hiyo ni marathon. Hiyo 40 bob nimeweka kwa mfuko. Akili mtu wangu, nimerudi na ni make sure ile time amenipea nimerudi. And I used to do that. Hiyo ndio nilipendea. Lakini usiniambie nioshe vyombo. Hiyo tutakosana. Sasa unaona ata complain Tilda apendi kuosha vyombo. Lakini kwenda kwa duka kutuma faster things Tilda atafanya. Kila mtu ako na weakness yake. And if you give up, fellow, I think umaipa mtoto promise ukamwambia nikienda hivi na kuletea sweet. Alafu ukuje ukose kuleta hiyo sweet. Wewe mtoto atasahau. Hiyo ni empty promise. Anakwambia uliniambia utaleta sweet. Kama empty promises because like ungenyamaza tu. Aya, Robert Oino anasema the only way Ruto can redeem himself is by announcing that he will not seek a second term. He will not support any candidates for 2027 because uwe mwana supportiwa na Ruto, you know that one is going down. It's like political suicide, yeah. You should just say, you know what, brother, cheni malizeni tu hii kitu, sawa. I will not be coming back, sawa. I will not be by the akianza kwa mjidini. Akibona PR wake amwambie hivyo. Anaka public whatever PR public relations and hivyo ama ni public revelations. I say no Relations. Wale wase ambao wanakujaga wanamuoshea jina kama sasa hivi wafoko wameshamuoshea jina. Bwana hanaga wase wanamuoshea jina lakini jina inataka jik and stuff. And detergents, all detergents. At this point, any moment you hear, there's this thing that Flacco did back when. I think, if you cheat, you tell your wife, Ruto. If you do something, it's just Ruto. It's not me. But he pushes even me, I remember I said it. I don't mean kipato sahi na cheat. Nasema Ruto. Ni Ruto tu amefanya. Haki ni Ruto tu. Hii na economy. Ruto economy. Everybody Ruto economy. So, Frederick anasema ya kwamba let's remember Cleo was the SG for UDA. Yes. So he has a lot to write about this government. So he knows. Awaga Secretary General. So aya. Same as kina likes of Gachagua, Muture, present aogope hawa watu. Kenyans are listening to them sana. It is true. Let me tell you, every time that Gachagua speaks, every time, and now some Muture has joined that. Na sasa Cleophas ni huyu. And that's why I'm going to get shaken. You know Gachagua was alone back when speaking about the government. Now Muture atuguzi mlima tunatingiza. Na sasa Muture now Murima itself is shaking itself now. You know, like you've been touching me and I'm nini. Kitambo Gachagua alikuwa ni peke yake. Anaongea, so you know, this is just, you know, you can just say, like I usually say when someone tells me something, I'm like, that's just one man's opinion, you know. No, this is then Muture comes. Now Muture is speaking. Yeah, that is how you say it. Muture. That's how you say it, yeah. Muture, now Muture comes and na ameanza kubonga pia. Cleophas ameandika kitabu. Na sasa Cleophas now do a movie and come and cast me. Sasa I would like to be the Serafina of that movie. Sasa unaona inataka kuwa GMC Gachagua, Muture, Cleo. Ai, nice. Cleophas Malales. Sasa tuko na watatu. GMC tuko na ma GMC hapo. But he is ogopa now. Sasa ameweza kushtuka, ameweza kutense kidogo. Alali vizuri. Lakini sasa I would say alali vizuri sayo. Lakini sasa atapewa ile ama he didn't think this through. Kwa nini? He could have made friends with Muture or Cleophas. He could have made friends. Unajua? But you know, these are power people. And once the three power houses that have chosen their ways of communicating. Wasema ya kwamba we don't want this.
and this is what is happening because watu ni watu wamekuwa kama amekuwa secretary general wa UDA, so they know, anajua so they know every shit that is inside there. That's why when your poem imefika national, the national sasa hiyo ni mbaya. Na hii maybe ako like na sijaandika bro. Hii kuna place Afrika niandike directly. Ruto, andawa Ruto Moi, Ruto Samoi. Ruto, William Ruto Samoi. Kipchirchir nani? Yeah. Kipchirchir. Ako na majina mingi sasa hata. Kipchirchir is like legal name ama? I don't know. Sijaijua ni but jina yake ni Honorable Dr. William Samoei Ruto. Hizo ndio mimi najua. So Kipchirchir hizo labda ni au ni huko kan with Kipchirchir hiyo jina. Kipchirchir ni jina yake. So ni yake ya home kabisa, I think. Kipchirchir. Mkale tunataka tumkale sasa ndio tuko na yeye, lakini yako na Range Rover akiwala iman na anatugonga inside of ya kugonga. Yeah. Badala ya kupigania wewe anajipigania yeye mwenyewe. So Felix. Anyway, unajua like niliwapatia time, mkimaliza ndio pia mimi nijilete. Sawa? Can I ask? Yes? Ask. Our watu wote wenye tumekuwa affected with the current regime, either positively or negatively. Unajua tilde kuna wenye wana enjoy sahi na kuna wenye wanalia sivyo. Of course. Na maybe hatuwezi jua kama wenye wanalia ndio wingi ama wachache na wenye wana enjoy ndio wingi ama wachache. Yes? Yes? But I really want you guys to tell even Kenyans what we really need to do. Tuache sasa ile mambo yenye tuna generalize. Tell Kenyans what we really need to do to avoid these things as we wait for 2027. Yes. Chenye tunafaa tufanye kabisa tukisubiri 27 because all in all we can speak, we can do what we can do, we can post, we can. Ni nini mnafikiria tunafaa kufanya kwa sahihi kinaweza kuwa so effective to the country minus kuleta any destruction? Hiyo ndio kitu tunafaa kudiscuss kwa sahihi. Zulfa, what do you really need, we think we need to do? Let us start with you though. No. What do you think? What do you really think we need to do? Tuanze na wewe sababu swali lako ujibu wewe tinde nijibu. No, like you know, everybody should have an opinion. Like I want Felix to start. Maybe start because you've already thought about it. As I think about it, because you've just shoved that question on my knee. Like just able to answer now, what do you think that we're supposed to do? You know, acha nikwambie. Tulikaa chini hapa, si ndio? Tukasema so many people are saying that we should give Mr. President time to go to accomplish his mission, but mission zake tunaona ni kama si mzuri. Tumekaa chini tukasema tumempea time, let us just watch whatever he's doing. Na tukarelax. Tukaanza kuwatch. Akavisit nini zake huko, akamaliza Murima, amekuja ndio sasa amekuja ametingiza milima. Hapana sasa Murima, ametingiza milima yote. Like right now, President inafaa sasa kuwa anakimbizwa. Bio. Masikia Zulfa? Nafaa tumpeleke akue kwa marathon. Akienda huko akipiga hao anakuta huko kuna vita nyingine nafaa aenda kuwa ana solve huko. Akifika 2027 anakuwa amechoka, akae chini. Because we can't just sit watching you or listening to your lies more. Yani every time where you go, you lie. You go, you lie. Where you go, you any lies too. Na empty, try to fill those empty promises. Hizo empty eka ndani kama ni maji jaza ndani. Ijae
iache kupigia kelele. Kwa hiyo ni of course ukipoeka kwa mtungi maji itapiga kelele mingi sana kuliko na ile mtungi iko na maji. Kelele zenye ziko huko nje saa hii ni ile mitungi na madramu yenye Ruto hajaweka maji. Ile pots zenye hajaweka ndani chakula. Akiziba hakuna kelele atasikia. Tukampea hiyo time azibe. Lakini sasa yeye ndiye anaenda kuamsha kelele. Asemanga usimwamshe mbwa akilala. Usimwamshe. Ukimwamsha atakuuma. Usione simba amenyeshewa pale ukafikiria ni paka. Si paka. Bado tu ni simba. That's what Ruto is trying to play with us. Tukinyamaza, akikuja huku tuambie haya tuende tukae chini tunyamaze. Anaona watu nikawa wamenyamaza sana. Acha niende hivi niwaamshe. Hiyo play Ruto anaipenda. What I can say Ruto anaipenda. Anapenda kucheza na Kenyans. Hiyo ndio game sasa. Na mpaka tamu ishe. Na itaisha tukicheza tu hivi. Mchezo wa paka na panya. Akienda huko anafanya hii baki katikati. Akifika huko anafanya inabaki katikati. Alafu anakuja anaweka blame, nilipatia fulani, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Unajua the problem now with Kenyans, madimi ukasirika kila kitu anafanyanga tu na hawajui. Siwezi sema mimi nimekaa hapa, nimekaa Kitengela na Ruto amekuwa Mrima. Siwezi sema najua kazi kama inaendelea. Mimi sijui. Kuna mtu pale anasema tu tulikuja wakapeana pesa kazi ifanyike na hatujaona kazi. Kuna mwingine ako tu pale kazi ifanyike hatuoni hata kama imeanza. Kuna mwingine anasema sisi alikuja by the way amemaliza soko amemaliza. Kuna mwingine anasema mimi hata sioni kazi president anafanya. Kila mtu akona sasa ukichukua like how many Kenyans kwa kila county, just one Kenyan from each county, utasikia different opinions from these people. Huyu atakwambia president kwetu amekuja akatupea tu promise. Hiyo promise hata haijafanyika, hata haijaongelelewa mahali. Na kuna mwingine atakwambia kwetu kila kitu iko sawa, siwezi complain. Na kuna mwingine atakwambia sisi hata kwetu hajaifika, hata hatujaimuona, tunamuonanga tu kwa TV, that's all. Na mwingine akuja kuambie sisi tulifanyiwa mradi imefika quarter, vitu zikaenda hivyo, hakuna mali nafika tena, hakuna mali naenda. Yani kila mtu atakupea different. Unajua sasa ni wewe ukae chini uanze kufikiria hizi vitu zote. How are you going to help these people? Now you have to know this. How atakuwa 47 people. Those are 47 counties with different opinions on one person. Tunakaa tunasema acha tu tuhurumie president, unajua pia kazi ni mingi. Mimi naweza hata kazi hata kama ni mingi my friend, wewe ndio ujipange. Ukijipanga kazi inakuwa kidogo. But ukikaa hapo relax unangoja huko unajibu watu venye unafikiria, you'll never finish whatever you are doing. Tutaplay hii game ya paka na panya ama paka kitoka panya utawala panya. Hivyo tutakuwa tunacheza hizi game tukienda round and round the bamboo forest, nothing we are doing. Tumekupea time ufanye kazi, lakini sasa what you are doing is not okay. Umeanza kuvuka mipaka yenye ufai kuvuka. Huku hawa watoto wangekuwa tu protected. Hawa watu wangeenda kwa, si mmesema basi wasifanye, mungeenda in a polite way. Msifanye hii kitu, iko na shida kidogo mtafanya. Hata afadhali mnidanganye basi. Mtafanya next time, wacha tuone venye watoto wasijue what is going on huku nje. Mchukue Cleophas kama mnamtaka, mkae na yeye huku muulize maswali. Mungekaa na yeye muulize mbona umetumia watoto, wewe ungefanya hivi. Ama ungeandika kwa gazeti basi kama ungetaka kuandika. President, right now the game we are playing, I think ilikuwa imestop. Lakini tumeipiga starter. So inaendelea. That's what Kenyans want to do right now. Watu tumenyamaza lakini umeipiga starter,
game inaendelea. Tulikuwa tumesema tunakupea time, lakini time ndio umalize, utakuwa na headache hatari sana. Yeah. Mimi nimekusikiza Tilda, and I really thank you so much, because the kind of information you have shared, it is very good enough. Unajua, like niliuliza the question ikakuwa bounced back to my side, to me, like what we really need to do. Unajua Tilda, hata mzazi mzuri huwa wakati mtoto wake amekosea shout sivyo, huwa anapeana warning. Mara ya kwanza, I don't like what you are trying to do, please change, I don't want, anatulia. Mara ya pili the same. Mara ya tatu anabeba kiboko, anachapa huyo kijana, sivyo? I think if we could maybe take the best direction, so we could not, okay, we are not even supposed maybe to keep quiet. We are not supposed to, because when we keep quiet, the same individuals will never maybe come to know what is going on. Si lazima uongee ndio mtu aelewe chenye kinaendelea kwako. Usipoongea mtu hawezi elewa, si ni kweli? So we don't need maybe to keep quiet. If possible, we can keep on communicating. Where the government is doing right, let us try to appreciate. Where it is going astray, we really need to keep on reminding it. Tusikue wale watu wenye wako so violent. Sawa? Na mkiona like we are communicating and no actions are taken place, you are trying to communicate, no any responses you are trying to receive from the same officers that you are claiming about, just keep on, so that when that time comes, you can remind them that we have been talking about this, you never responded. We have been saying about this, you never showed up. We complained about the other issue. Atakwambia tu tutafanya. Right, we never showed up. You never showed up. Now, I think this is not the right time for you to come and apologize before me, seeking for my vote. So that to avoid loss of life, to avoid watu kuumia, na to avoid some unnecessary collision. Till I don't think maybe inaweza kuwa necessary kurusha gari, kurusha polisi mawe, kurusha sijui nani mawe, kurusha kwa ofisi mawe, ama kwenda kuboycott, kuchoma ofisi fulani. Unaona? That will never be the answer. The best thing I think we really need to do is that let us keep on complaining if possible, and let us continue appreciating where possible. But when that time comes, make your own judgment. Nilicomplain hii ikashughulikiwa, nikacomplain hii ikashughulikiwa, na mwingine atasema nilicomplain hii haikuwahi zungumziwa, nilicomplain hii sikuwaiona any response, nilicomplain hii mwishowe tukamalizia ku lose one of our friends. Now the best thing I really need to do is to vote this person out. Na yule mwingine akiamua kumvote in, juu yeye aliona uzuri yenye inaweza fanya mvote in, kuna shida gani? Si hakuna shida. Tilda, we can continue complaining and complaining. Now utaona president ameenda mahali ameshangiliwa. Hatukatai. Now we can continue appreciating, na utamuona ameenda mahali ameambiwa Ruto must go. Akienda kupeana speech unaona akiambiwa Ruto must nini. Ndio nakwambia, like right now fellow. Hawa watu tunawajua, si hata tuwajui. President si mjinga. Hata nimekaa hapa nikaanza kufikiria, president atakuja kukoroga watu akili time ya campaign ya ku win 2027. Watu mkimwambia hizi nini hizo inaitwaje? Hiyo vitu ulisema zote utafanya na zilikuwa kwa manifesto yako. Si hazijafanywa. Ruto atakujibu aje? Atakujibu aje tu ukifikiria wewe fellow? Ndio maana vote yako inakaa ikae personal na your own decision iko personal. Ndio nakwambia, Ruto atakujibu, atakwambia sasa
Si ukinipea kura, hiyo kazi tutaendelea na tumalize. Akili mtu wangu. Ukinipea kura 2027, mwezi yenye tena kwa maana mpaka mwezi na tarehe saa ngapi? Hiyo kazi yenye mnasema tutamalizia na tutaendelea na Ruto si mjinga. Akuja wakule akile. Mimi nilisema right now. Nataka nitumie macho ya kiroho. Right now. Nitakuwa naangalia, sitaki kufuata vile vitu anasema. Nataka niangalie tu mtu anaweza niongoza. Aki nikiona kwa hao watu wote hakuna acha niende nipige kura. Let me just sit and watch. I'll just sit and Ruto akuja waambie vizuri venye bodaboda watapata pikipiki za bure, venye mama mboga nakwambia there is a time I was traveling before we vote. Where was I? Nilikuwa Nakuru. I was coming to Nairobi. Nilikuwa naleta watoto wa aunti yangu Nairobi. Nakwambia wamama walikuwa kwa yellow dresses na walikuwa wamejifunika maleso. Wamama wa mboga. Yaani mama hajafungua kibanda. Anapigia Ruto campaign. Mpaka wamama wanajiona ndio wale kwa TV wameanza kutrend. Wenye wako na excitement wanataka kuvotia Ruto ndio at least wapate mafanikio ya mboga sijui nini vibanda whatever hizo zote. Sasa huyo mama mali yako, do you know what she thinks? Ule bodaboda mwenye aliambiwa atasaidiwa. Sasa unajua kila anafikiria. Let me tell you, hao watu wenye alispoil akili yao akiingia kwa kiti. Now they are the bitter people. The bodaboda ni mama mboga au ni watu ufai kucheza na mind yao. Ni watu walikuwa naacha kazi wanakuja kukampenia. Do you think right now hata ukuje kuambia hata mimi siwezi kubali. Ati mkinipa kura tena. Guys, don't listen to that nonsense. Mkinipa kura tena kazi yenye sijamaliza nimalize kwa hii muhula ingine. Kazi zenye hazijafanyika ndio tufanya nini? Alafu unajua sasa kulikuwa na vurugu hapa unapigwa maneno. Kama wewe ni mtu wa kazi, fanya kazi. Acha kusikiza maneno. Ukisikiza maneno ndio unakwama. That is the problem with our president. Asikize Gachagua aenda mjibu. Asikize nani aenda ajibu. Hiyo time anakaa chini kujibu hiyo maswali wakina Gachagua, wakina Justin, wakina whoever. Ni hiyo time inafaa kuwa ameenda kuangalia miradi zake zinaendelea huko. Yaani aache hii vitu ya unikurushie maneno unirushie maneno. Hiyo time ndiye ana waste. Alafu akuja hapa aanze kutuosha mind. Anaizungusha ni kama ameiweka kwa microwave ina warm. Mkinipea tena na hiyo kitu atakuja na and you will tell me si mnipe kura tena. Si hiyo kazi tujamaliza tutamaliza. Si kazi itaendelea vizuri. Sasa kura yako ni siri yako. Utanipigia mimi kama William Samoei Ruto ama upigie ule unafikiria. Lakini sasa ukinipigia mimi si kazi tutamaliza. Si kazi itaenda vizuri. Ruto tu ni Ruto. Na mtasikia. How many years to go? Now. Waiting for 2027. Nakwambia kila mtu leo anafaa kuwe tu nabii. Angalie tu. Hakuna kufuata promises. Just to watch. Angalia huyo mtu kabisa deeply. Na tumesema next round. Ukiingia ofisini if you are not working, just go home. Ukiingia start the work immediately. Na tunasema mambo watu tukishamaliza campaign cut off. Mambo ya campaign ikae kando ingoje the other coming 5 years ndio tuanze kupiga campaign. Sasa watu tumesha weka watu ofisini, watu inafaa wakuwe wameanza kazi, ndio campaign ni kama ndio imeamka imeanza fresh. Tuache kuplay games zingine zenye hatuwezi manage, zenye hata hatujui kucheza. You know what tunasema? Mtu mwenye akopa chini ndiye anaonanga makosa yenye ule mtu ako pale juu. Sijakata. Pia ule mwenye ako pale juu anaona tu shida yenye iko hapa chini lakini ana assume. Hivyo ndio Ruto wako.
Si ati atuoni na si ati ajui, anajua. Lakini juu anakaa hivi anasema tu atanipigia tu hata kura tena next time. Nitaenda tu niwaambie, alafu Ruto, I told you Ruto has a lot of good words. Yani ulimi wake akianza kukuongelesha unasema to this person, wacha tuende na yeye. Wacha tuanguke na yeye. Na kuna wale watu wanasema wataanguka tu na Ruto yao wakianguka. Kuna wale wanasema tutavotia mwingine. Hatujakataa, kila mtu ako na option yake. Anaona this one is better for me, this one is not good for me. Let me go with the one is better. Hata wewe utachoose Felix, utachoose hii kitu ndio mzuri, acha mimi niende na hii. Hata ukipanda gari unapanda gari. Hii ni kama inaweza yumba kwa barabara. Acha nipande hii. Kama mimi sipendi kupanda basi. Juna basi na kuchezesha huko unaumia mgongo bure. Afadhali upande mat. Yenye inaenda tu kuna haja mnafinyana. I think you get it now. Okay, so let me read the comments here because we're almost out of time. We have almost 2 to 3 minutes. Frederick Omadzomba says, Gachagua was a DP, so he knows how Ruto works. Muturi served as AG and public CS. Cleo has a real manifesto, so anajua Kenya is ruled using fake manifesto. Tell me, why should Kenyans not hear them? We should listen. Basically, you have nothing to lose. You have a lot to lose. Robert Oino anasema, when you are a president, your first priority is to build a work economy which will provide employment. Unfortunately, Kenya's economy is about to collapse. Where are the jobs you promised our people? Yes. So people, I'm going to give you just say your name. Just say one thing. We'll say more than a second and your name, and then the same. Hey, nimepewa 1 second, guys. Na mimi napenda kuongea. When it comes to politics, I talk a lot. I'm Tilda in the house of Zulfa. Thank you guys for tuning in. We love you so much. May God protect you and heal you and be with you wherever you are, anywhere. All over the world. Me wambe the whole world. So guys, thank you very much. Tune in anytime you want. We are there for you. You are there because of us. Thank you very much. See you at 10. At 12. 10 ishafika. Tutaonana 12. Yeah, though guys, hata nyinyi mliona sikujibiwa maswali yote, lakini sasa kwa sababu time ishaenda tutajibiwa the next show. So this is Plains and Felix and I welcome you guys, and I still insist by showing love to you, whereby at some point it is very heavy. Even a tractor cannot even pull it. The kind of love I have for you guys. So thank you so much for joining us. And thank you so much the way you are trying to give us support. At some point, we need to come together as a community, as a country, yes, to share and at some point rectify each other where possible. But by now, I want to wish you well. Wherever you are, stay safe. We need you tomorrow. Thank you so much. This is Plains and Felix. And tukutane at the next show. So Robert says, nice guys watching from California. Karibu sana, Mr. Robert Oino. Thank you so much for taking your time. Thank you, Mr. Frederick Madzomba. Thank you for Obendayi for taking your time to listen to us. It takes a lot. Okay, this is your time, so I hope we do make it worth it. And thank you for the silent viewers. Yes, so my name is Zulfa. Tupatane hapa saa 6 mpaka saa 8. Atashukuru sana. We shall be here tackling something good, something really hot. So bye bye.